Present the modular and the organic. Trajo dos libros que cree que van a representar lo orgánico y lo modular. So this is Wim Crowell's book. Este es el libro de Wim Crowell. So he's like the guy in Holland, one of the guys. Este es el tipo en Holanda. Got invited to do the stamps, invited to do this, very, very... Le invitan a hacer las estampillas, a hacer distintas cosas. Yeah, and I'm going to just pass all this stuff around, but just so you can see a little bit of Wim Crowell's work, it's very, very minimal. Lo voy a pasar para que lo vean, pero solo para que tengan una idea de lo que es el trabajo de Wim Crowell, es muy minimalista. See, and we're thinking of the book, not just the cover, not just the font, not just the color, but everything. Y estamos pensando en el libro no solamente en el color o en las fuentes, sino todo. The proportions, the weight, the size. Las proporciones, el peso, el tamaño. Papel. I bought this book here at Trimarchi. Compré acá este libro en Trimarchi. Yeah, and I didn't know his work before. This was a new for me. But just so you can see some of his work and thinking, okay. So just to look at some of his work here. Solo para que vean un poco su trabajo acá. It's very controlled. Es muy controlado. Each of these alphabets, cada uno de estos alfabetos, he calls a construction. Lo llama una construcción. And he's explaining here explica acá how it came about, cómo fue que llegó, what the project was for, para qué era el proyecto. Hiroshima. Okay? Okay, so this is Wim Crowell. And sometimes, here for example, the artist, acá por ejemplo el artista, inspired him very much. Me inspiró mucho. And it's very different than the other constructions. Y es muy diferente a sus otras construcciones. Okay, we'll look at this. Now, the designer that I brought to represent organic for us is named Martin Venesky. Who knows this guy? El artista que traje para representar lo orgánico es Martin Venesky, si alguien lo conoce. So I didn't know his work until recently. Él tampoco lo conocía hasta. And I absolutely loved his work. Y me encantó lo que hace. Okay, so this guy, he has this process, this very organic process. Esta artista tiene un proceso muy orgánico. Where he starts designing something and he doesn't know what the end result is. Donde empieza a diseñar algo y no sabe cuál va a ser el resultado final. Okay, so this, you can still see there's a grid and there's control and there's typography, but you look at these projects. Todavía pueden ver que hay una cierta grilla, un cierto control. And he is incredibly experimental. Es muy experimental. So he's making things, hace cosas, he's destroying them, las destruye, he's putting them back together. las vuelve a reconstruir. Okay, so I'm going to pass this around also, but just so you can get an idea of this. Voy a pasar esto también, pero para Yes. que tengan una idea. This is his apartment. Este es su departamento. It's all organized by color. Está todo organizado por color. He lives in San Francisco, crazy guy. Vive en San Francisco, está muy loco. So he has a board on his wall here. Tiene una pizarra en su pared. Yeah, this here is his wall in his house. Esto acá es una pared en su casa. And he documented every piece of everything on the entire wall. Y documentó cada parte de cada pieza que tiene en la pared. And put it here into the end of this book. Y lo puso al final del libro. Kind of like a mood board. Como una especie de Portuguese, mood board. Okay, es igual en español, es los boards donde se plasma un estado, digamos, el ánimo. ¿Cómo? Sí, en realidad es lo que se genera antes de hacer un proyecto para plasmar cuál va a ser la idea final, como É um brainstorm, várias imagens para não fazer o projeto, mas para evocar o sentimento do projeto. Es para evocar el sentimiento del proyecto, es como un collage donde... Essa aqui é aquela parede dele. Aqui. Esta es la pared dele. Depois tudo documentado, por escaneado. Sim. E também um pedaço aqui, pequeno, que virou a capa. Sim? Ok. O orgânico e o modular. Now, I brought some other things here too, just to show you quickly. Traje algunas otras cosas también para que vean rápidamente. See. So this is the stuff that I brought
that I think is some interesting graphic objects. Estas son algunas cosas que traje, me parece que son algunos objetos gráficos interesantes. Yeah, so some you know, some probably don't. Algunos probablemente conozcan, otros probablemente no. Okay, so the end result of this workshop Así que el resultado final de este workshop is that I hope you can learn a little something es que espero que puedan aprender un poco de algo and make a little something. y hagan un poco de algo. Okay, a little bit of the process. Un poco del proceso. So these are two books that I brought. I can show you, I'll leave these out here also. This is a sketchbook Son dos libros que traje, este es un libro de bocetos that I just made just now que hice recién in a trip that I took to the United States en un viaje que hice a los Estados Unidos last month. el mes pasado. And there's a few drawings in here, but there was no time to draw. Y son algunos dibujos, pero no había mucho tiempo para dibujar. So I just collected things and glued them in afterwards. Así que recopilé algunas cosas y las pegué. Okay? Now I asked for our workshop organizers Le pedí a los organizadores del taller to bring some books and magazines for us. que trajeran algunos libros y revistas para nosotros. Okay, I like this idea. Burning books Me gusta esta idea de quemar libros. is probably the worst thing ever. Es probablemente una de las peores cosas que exista. But as artists, Pero como artistas we're allowed to destroy them and put them back together again. se nos permite destruirlos y volver a recomponerlos. See? Respeto. See? Con respeto. So this is a book that I started. This is called an altered book. Este es un libro que empecé, es un libro Alterado. Modificado. And I bought this used, Lo compré usado and it's literally falling apart. y está literalmente cayéndose a pedazos. Okay, so my idea was this book was made in 1940. Este libro fue hecho en 1940, So I think in 2040 I want to do an exhibit of this book. así que creo que en 2040 quiero hacer una exhibición de este libro. Okay, so just to show you very quickly, the idea here Para mostrarles muy rápido cuál es la idea acá. is, there's some stencil, some spray, Hay algunos stencils, adhesivo, letras. adhesivos, calcos, letras. And again, it's not about if the work is beautiful or not, No se trata de si el trabajo es lindo o no, but it's about making something or being inspired or seeing something different. pero sí se trata de hacer algo, de estar inspirado, hacer algo diferente. So drawings, Dibujos. and what's interesting with working from a white sheet of paper and working with something pre-existing Y lo que es interesante, la diferencia entre trabajar en un papel blanco y algo ya existente, is maybe you follow the story es que por ahí seguís la historia and work on top of that, y trabajas sobre eso, or maybe you make up your own stuff. o por ahí inventás tus propias cosas. But what's important is just to explore. Pero lo importante es simplemente explorar. So some of the little calligraphy, the letters. Entonces, alguna de las caligrafías, My dog. letras, tu perro. I like this piece. It's just just some stitching. Me gusta you know. esta pieza, es apenas a unas puntadas. Just a very quick overview. Solamente un vistazo, un paneo You know, general. tearing a page and gluing it back on top of another one. Arrancando una hoja, pegándola sobre la siguiente. Yeah, cutting in, Cortando making partes. windows, Una ventana, the all-seeing eye. el ojo que ve todo. Yeah, there's no right or wrong, It's No. just personal exploration. No hay nada que esté bien o esté mal, es simplemente una exploración personal. See. Okay, so this book is just an example of one of the pieces that you guys could explore in your piece. You don't have to. Así que este libro es solamente un ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con su pieza. Okay, so I'll just briefly explain what these things are, and then we'll just pass them around. This is a zine. I can't remember this. Somebody I just met. Rápidamente les voy a explicar qué es cada cosa. Es Laura un Varsky. fanzine, Laura Varsky. Some of you probably know. It's my friend Eliza made this. Su amiga Eliza That lo hizo. Azucrina is a studio in Brazil. Un estudio de Brasil, Azucrina. These are some postcards I just got on the U.S. trip. Unas postales que compró en Estados Unidos. Some postcards my mom gave me Unas from postales que dio Japan. su mamá de Japón. These are all cards that my friend Eliza made Unas tarjetas que hizo su amiga Eliza. using what's called a GoCo machine. Usando lo que se conoce como una máquina GoCo. Yeah, it's this amazing Japanese plastic machine, Es una máquina japonesa de plástico. and it's like the same idea as serigrafía, Es la misma idea que serigrafía. but it's from Japan. It's Pero super es de cool. Japón. Yeah. Así que esto es muy copado. Okay, this is Workplatz. This is a very good school in Holland.
And this is their course catalog. Este es de una escuela muy buena en Holanda, y este es su catálogo. And for me, it shows that just because something was cheap to produce, Y esto muestra que solamente porque algo sea barato de producir, you know, grampus, small, whatever, it doesn't mean that it can't be a very nice piece of work. no significa que no pueda ser algo muy interesante. With really nice typography, grid, idea, everything. Muy buena tipografía, la grilla, las ideas, todo. Yeah. Cuban posters. This was from, I got this in Cubano. Buenos Aires. This is Buenos Fish in Aires. Montenegro. Designed Bolso. This is a great Brazilian studio. What was the name? Designed Bolso. It's Design Bolso, que es un grupo brasilero. see, the nome do studio is Visorama. They're very good. This is like a book of poetry of theirs. Un libro de poemas de ellos. See, iMagazine. Revista I. This is a poster from Thailand that I got. Poster de Tailandia. In fact, these are posters from Thailand as well. Más posters de Tailandia. Okay, so look at this and tell me here, is this organic or modular? Miren este dígame. Modular, totalmente, right? So just because it's in Thai Solamente porque está escrito en tailandés, doesn't mean that we can't understand some things about it. no significa que no podamos entender algo de él. This is another one by them. So here, this piece here, again, the circles are modular, Acá de vuelta los círculos son modulares, and then the icons are not. Some of them maybe are. los iconos no lo son, no son modulares, algunos quizás lo sean. But this goes back to that idea of repetition, Pero esto vuelve a la idea de la repetición, because our eye sees this circle every time, porque nuestro ojo ve el círculo cada vez and it's always the same, y es siempre igual and it gives us like a base. y les da como una base. And then the icons change every time, Y después los iconos cambian todo el tiempo and that makes us think a little bit. y nos hace pensar un poco.